The presentation is going to be given jointly by myself and Henry Amalraj. I would like to say a few words about Henry before we start the presentation. Earlier, some of the speakers mentioned about Sarveshwaran, but it's not Sarveshwaran really. There are many people who are involved in the charity, and most of all, it looks, raising money is easy, but implementing the projects in Sri Lanka in very difficult conditions is the hardest part. And even that, initially we tried to actually work with some local NGOs, and what they were looking for is 10% or 15% to actually implement the projects. That's kind of a way of life in Sri Lanka, and we couldn't agree to that. We said no, we can't actually spend money on any overheads or anything like that. And fortunately, myself and Henry, we went to University of Peradeniya, and we actually studied at the same time, the same course. But I never actually met him. The problem is it was nearly 125 Tamils actually in our batch, and I never had a chance to mingle with Henry. Again, that is due to I'm from Jaffna, he is from Kalmana, Batikalo, and we don't actually get on with other people. We normally stick to our school friends and so on. It could be that, I don't know. And then it's only 2013 when I started the work. Another friend of mine said there is someone called Henry Amalraj who was then president of Rotary Club of Kalmana, and he was doing a lot of good works in Sri Lanka, and he suggested that I should actually go and meet Henry. So that was the first time I actually really came to know Henry, although we were batchmates. And since then, we don't actually look back. We've been working. Whenever I go to Sri Lanka, Henry spend time with me. Not time in the sense actually. Whenever I'm in Sri Lanka, he comes and stays with me all the time. He actually takes me. He never let me hire a vehicle. He brings his own vehicle. And a few times I tried to buy some petrol, and he wouldn't let me actually do that. He actually buy petrol himself. And also the hotel charges, he wouldn't let me pay. He said, I'll come to UK, you look after me. And such a wonderful soul, without Henry's input, we couldn't have actually done this amount of work. No rewards, nothing. But because he's a successful businessman, he is able to actually spend time without worrying, going to work and things like that. So actually we are really fortunate to actually have him with us. And the people, the needy people are really fortunate to have actually Henry working with us. Thank you very much, Henry. And now I'm going to pass it on to Henry to say a few words, and then we are going to do the presentation together so that Henry can share his experience and also I can share my experience. And at the end, I'll give you a small, I'll talk to you for a few minutes. Thank you. Thank you, Sarvesh. Good evening, everybody. Actually, you are continuously listening English talks, so I would like to change a little bit. I would like to talk few words in Tamil. I think you all will agree. முதல் கண் இங்கு குழுமியிருக்கும் மனித நேய இதயம் கொண்ட உங்கள் அனைவரையும் எனது மாலை வணக்கங்கள். என்னை பற்றி சர்வேஸ் கூறிவிட்டார். அதனால் நான் என்னை பற்றி நான் உங்களுக்கு
கூற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மக்கள் சேவை மகேசன் சேவை என்பதற்கு அமைய அசிஸ்தா எமது தாயகத்தில் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு விலை மதிக்கத்தக்க முறையில் பாரிய உதவிகளை செய்து வருகிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்த விடயம். சர்வேஸ்வரன் சொன்னது போல் 2 பேரும் ஒன்றாக படித்தாலும் 2 பேரும் அங்கே யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற நேரத்தில் நாங்கள் கதைத்ததில்லை. திடீரென்று ஒரு டெலிஃபோன் கால் ஒன்று வந்து நான் கிளிநொச்சியில் இருக்கிற நேரத்தில் இப்படி நான் கொஞ்சம் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேணும், நான் இப்போ வந்து முல்லத்தீவு ஜிஏயை சந்திச்சுட்டு கொழும்புக்கு வந்துட்டேன்னு சொல்லுவேன். அப்போ நான் சொன்னேன், கொழும்பில் இருந்து ஒன்றும் செய்ய இயலாது, ஜிஏயை சந்தித்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது, நேரடியாக பாதிக்கப்பட்ட மக்களை வந்து பார்த்தா மட்டும்தான் இதை விஷயத்தை செய்யலாம். இவர் டிக்கெட்டை போட்டுட்டு யூகேக்கு வாரத்துக்கு டிக்கெட்டை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு உடனே கிளிநொச்சிக்கு வந்தார். அப்போ அது அவர் செய்த முதலாவது ஒரு சிறந்த ஒரு வேலை திட்டம். அதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு உடனே வந்தார். நாங்கள் அவரை கூட்டிகிட்டு முள்ளிவாய்க்கால் புதுக்குடியிருப்பு எல்லா இடத்துக்கும் கூட்டிக் கொண்டு போய் நேரடியாக பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் பாதிப்பு என்ன தேவை எல்லாத்தையும் நேரடியாக ஒவ்வொரு இடமாக போய் கண்டறிந்ததுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு செயல் திட்டமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. நான் ஒற்றை கழகத்திலிருந்து நிறைய வேலைகள் செய்து கொண்டிருந்தேன். ஆனால் அசிஸ்தாவால் வந்து சர்வேஸ்வரன் வேலைகள் செய்கிற வேகத்தை பார்த்தோன்னே நான் ஒற்றை கழகத்தை விட்டு போட்டு இதில் ஃபுல் டைமாக அசிஸ்தாவால் இருந்து அந்த வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். அடுத்தது ஆரம்பத்தில் நாங்கள் போகிற நேரத்தில் இவரும் பயந்தவர். இங்கே முள்ளிவாய்க்காலுக்குள்ள போகிறதுக்கு பயம். ஏனென்றால் சுற்றி ஆமி இருக்கும். நாங்கள் போய் 6வது கலைக்க வலிக்கிட்டாலும் டக்கண்டு ஒரு ஆமி வந்து ஒரு விசாரணை என்னென்னா சிஐக்கு ரிப்போர்ட் அனுப்பணும். அப்போ அதில் இவர் திறமையாக பயந்துருந்தவர். இருந்தாலும் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் போகிற நேரத்தில் நாங்கள் பேராதனை யூனிவர்சிட்டி மாணவர்கள் அந்த ஒன்றா படித்தார்கள் சேர்ந்து இந்த வேலை திட்டத்தை செய்கிறோம்னு ஒரு கவரிங் ஒன்றோட தான் நாங்கள் குரூப்பில் இன்டர் பண்ணாங்க. அதுக்கு பிறகு என்ன யுக்தியை நாங்கள் பாதிக்கலாம்னு போட்டு ஆர்மியில் இருக்க பெரிய கமாண்டரோட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒன்றை மேக் பண்ணி வெள்ளியில் போகிற இடம் எல்லாத்துலேயும் அவர் எங்களுக்கு தெரியும், வேணுமெண்டா அவர்கிட்ட கேளுங்க என்று இவங்களை எல்லாரையும் விசாரிக்க வர எல்லாரையுமே சமாளித்து தான் இந்த இதுக்குள்ள வேலையை செய்கிறாங்க. ஆரம்பத்தில் இது ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்சாக தான் இருந்தது. அதுக்கு பிறகு இது பழகிட்டு அதுக்கு பிறகு ஆர்மி கேம்புக்குள்ளேயே நாங்கள் போய் வந்ததுக்கு பிறகு ஆர்மியை கண்டா எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் பார்க்கல. அப்படி ஒரு இது பண்ணிட்டோம். இப்படி வன்னியில் பிரச்சனை இல்லாமல் போய் கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் கிழக்கில் ஒரு கிணறு வந்து கட்டி கொடுக்குறதுக்கு இந்த டாக்டர் ரமேஷ் என்ற காசு தந்து கட்டி அதில் ஒரு போட்டும் போட்டுட்டாங்க. உடனே டெலிஃபோன் கால் வருகிறது, சிஐடி வரட்டாங்க. அப்போ வீட்டெல்லாம் பயந்து போய் உங்களுக்கு இப்படியும் ஒரு வேலை செய்யத்தானா வேணாம் என்று வீட்டால் பிரச்சனை இருந்தாலும் போன சிஐடிங்க போயிட்டு முதல் தரக்காரி போட்டு வந்தோடனே திருப்பி 2வது ரவுண்டான்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க. திருப்பி 2வது ரவுண்ட் போனாங்க. போய் கதைச்சு அப்போ அவருடைய ஃப்ரெண்ட் ஆகிடாச்சு. ஃப்ரெண்ட் ஆகினதுக்கு பிறகு வெள்ள நிவாரண வேலைகள் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் அவரை கூட்டிக் கொண்டு இந்தியாவில் இருக்கிற கஷ்டமான ஆட்களுக்கு வெள்ள நிவாரண நீங்கள் கொடுங்களை என்று சொல்லி அவர் முன் வந்து எங்களோட வந்து எங்களுக்கும் உதவி செய்கிறார். அப்படியாக நாங்கள் எல்லாரையுமே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அப்ரோச்சில் போய்தான் இந்த விஷயங்களை செய்து வந்தாங்க. ஆனால் இப்போது இந்த புது அரசாங்கம் வந்ததுக்கு பிறகு இந்த பிரச்சனையும் இல்லை, தாராளமாக போய் நோமலாக நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அடுத்தது பேர் சொன்னது போல் ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்லேயும் இப்போ நீங்கள் அடுத்த ப்ராஜெக்டுகளை பார்த்தா தெரியும், எல்லாமே வந்து நாங்கள் எதிர்பார்க்காத எவரும் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு குறைஞ்ச கோஸ்டில் தான் இதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதுக்கு எங்களோட பேட்மேட்ஸும் நிறைய பேர் உதவி செய்கிறாங்க.
இப்போ முல்லைத்தீவில் ஹாஸ்பிட்டல் புதுக்குடியில் உள்ள ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுற நேரத்தில் அதுக்கு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு எங்களை இன்னொரு வேலையாளர் இருக்கிற சிறிஸ்கந்தராஜான்னு அவர் டிசைனை செய்து தருவார், பிஓகியோ செய்து தருவார். இப்போ நான் என்ன செய்யறேன், பிஓகியில் ரேட் எல்லாத்தையும் மாற்றுவேன். அது அவர் வந்து கவர்மெண்ட் ரேட்டை போட்டு தருவார், நான் எல்லாம் நம்மளோட ரேட்டை போட்டு எல்லாத்தையும் குறைச்சிட்டு இந்த ரேட்டுக்கு செய்ய ஆரோ வராங்க தேடி தெரிஞ்சு மேக்சிமம் குறைக்கக்கூடிய அளவுக்கு குறைச்சி இந்த வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்காங்க. இந்த இதில் ஒரு ஸ்கூல் ஒன்று நாங்கள் செய்திருந்தாங்க. அதில் வந்து அவங்க கவர்மெண்டால் அவங்களோட எஸ்டிமேட்டையும் பார்த்து நாங்கள் அந்த ஸ்கூல் செய்து முடித்ததையும் பார்த்தா நாங்கள் 60% 60% செலவில் அவங்களோட கோஸ்ட்டை விட 60% செலவில் நாங்கள் ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டையுமே முடிச்சு கொண்டு இருக்கோம். அடுத்தது நாங்கள் வடக்கு கிழக்கில் வன்னி முள்ளிவாய்க்கால் ஐயன்குளம் தொடக்கம் இந்தியால கிழக்கில் அழிகம்ப கஞ்சிகுடிச்சாறு வரைக்கும் எல்லா இடத்துக்கும் இவர் கூட்டிகிட்டு போயிருக்கிறார். இவர் வார நேரத்தில் வடக்கு கிழக்கில் நாங்கள் 2 பேரும் பார்க்காத இடங்கள் இல்லைன்னு சொல்லலாம், அந்த அளவுக்கு நிறைய இடங்களுக்கு போயிருக்கிறோம். அதுலேயும் இப்போ ஐயன்குளம் எல்லாம் வந்து போகிறதுக்கு வாகனமே இல்லாத இடம். அப்போ அதில் பிக்கப்பில் மட்டும்தான் போகலாம். பிக்கப்பில் போயிட்டு வந்தால் இடுப்பு வெளியில் இருப்பார், அவ்வளவு கஷ்டமான ரோடு. அப்படி துணுக்காய் இப்படியான இடங்களுக்கு போய் வந்தாங்க. இப்படி போய் நிறைய விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் செய்து கொண்டிருக்கலாம். அது எல்லாத்துக்கும் முக்கியமான காரணம் மனித நேரம் கொண்ட மனித இதயம் கொண்ட உங்களுடைய ஒத்துழைப்புகள் தான் இதுக்கு முக்கியமான காரணம். இலங்கையில் பாதிக்கப்பட்ட தேவையுள்ள மக்கள் சார்பில் நான் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Okay, now we are going to show you some slides on our past projects and also the current projects that we are working on. Some of you might have seen some of the slides in the past, but for the benefit of people who are here for the first time, I would like to actually show the projects we carried out from the beginning. For the benefit of Mr. Penny and Mr. Scott, just wanted to say one thing from Henry's speech. Since Henry is actually a Sri Lankan citizen living in Sri Lanka, in the beginning he used to be harassed by security forces. I mean, we also, whenever we actually went there, they used to follow us. They used to take down the names and things like that. And Henry was taken, he was asked to come to a military camp for questioning actually. Following a work we carried out, that is, a well was funded by a doctor in Edinburgh. He's one of our classmates, Dr. Ramesh. And after the completion, we had a path to the well. And Army came to Henry and they wanted to actually find out where the money is coming. So it's not actually easy working in Sri Lanka. And thanks to Henry, as well as Henry said, without your support, we can't actually do this. Without Dr. Flomina and Dr. Jayanti walking 100 kilometers, we can't do this. And so on. Okay, we just want to show you some slides, and then I'm sure you are all going to be hungry soon. This is something we saw in 2013 in Muliwaikal. These were the remains of the last battle in Muliwaikal.
I mean, even now actually, we can see some of the remains actually. And then, I mean, these are the kind of living conditions. Mulivaika, I mean, north and east, everywhere. I mean, we have seen this from Mannar to Ambari. You want to say a few words, Eddie? ஆரம்பத்தில் நாங்கள் இந்த வேலை திட்டங்களை ஆரம்பிக்கிற நேரத்தில் முள்ளிவாய்க்கால் இப்படித்தான் இருந்தது. எல்லாருமே சின்ன சின்ன குடிசைகளை போட்டு தான் அங்கே வந்து குடியேறி இருந்தார்கள். This is a village called Tennamaravadi. This is actually on the border of Mullathievu and Komani. There was a news article about this place. I don't know what's the word to use. I mean, if these people are not going to be helped, there may not be a Tamil village called Tennamaravadi in the future. இரண்டாவது இந்த இடம் வந்து ஒரு சிங்கள குடியேற்றத்துக்கு உரிய இடமாக மாறுற ஒரு சந்தர்ப்பம் இருந்தது. அந்த நேரத்தில் நாங்கள் அந்த இதில் போனது இவ்வளவு காலம் அங்கே இந்திய வீட்டு திட்டம் அமைத்து தாரான்னு சொல்லி இன்னமும் அந்த இடத்துக்கு அமைத்து கொடுக்கல. இப்போ அங்கே ஒரு பலனும் மண்டபம் ஒன்று கட்டித்தர சொல்லி ஒரு ரிக்வெஸ்ட் கொண்டு வந்ததால் அந்த இடத்தை நாங்கள் வாங்கினாங்க. And these are the living conditions in was in Sambur, still is in Sambur actually. Not everyone has been resettled. So இது வந்து சம்பூரில் 5 கேம்ப் இருக்குது. அந்த 5 கேம்பில் இப்படித்தான் மக்கள் சீவித்து கொண்டிருந்தவங்க. இவ்வளவு காலமும் போர் முடிஞ்சு இவ்வளவு காலமும் இதே கண்டிஷனில் சீவித்து கொண்டது. இப்போ கிட்டடியில் தான் அவங்களோட சொந்த இடத்தை அரசாங்கம் கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்னமும் குடியேற அனுப்பாமல் இன்னமும் கேம்புக்குள்ளே இருக்கிறாங்க. ஒரு பகுதியாக இப்போ ரிலீஸ் பண்ணி வராங்க. அவங்களுக்கு தான் நாங்கள் இந்த டெம்பரரி ஷெல்டர் கட்டி கொடுத்து வந்திருக்கோம். The living conditions are same actually, as I said, in the north and east. Okay, Jaffna may be a bit different. இது வெள்ளாவளியில் ஒரு கிராமம் உண்டு. அந்த கிராமத்துக்கு நாங்கள் போனோம். அங்கே போய் அங்கே இருக்கிற பிள்ளைகள் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு வசதி இல்லாததால் அவங்களுக்கு ஒரு 15 சைக்கிள் உடனடியாக வாங்கி போட்டு வந்த நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு. அலிகொம்ப இது அலிகொம்பையில் அலிகொம்ப அதிகமாக உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அதில் குறவர்கள், அதாவது இந்தியாவிலிருந்து வந்து குடியேறின தெலுங்கு பாஷை பேசுகிற ஆட்கள் அவங்க இப்போ தமிழில் தான் ஸ்கூலில் போய் படிக்கிறாங்க. அவங்க இப்பையும் ஆங்கிலக்குள்ளே பேசிக்கொள்கிற பாஷை தெலுங்கு. அப்படியான ஒரு இடம். அந்த இடத்துல கிணறுகள் அவங்களுக்கு தண்ணீர் பிரச்சனைகள் இருந்தது. அந்த இது பார்க்குறதுக்கு போன நேரத்தில் எடுக்கப்படாங்க. And this is actually Sambur. That school is still functioning. If you see the top 2 photos, you will see that children are learning under the shadow of a wall. And I mean, I just confirmed, earlier I confirmed with the principal, that school is still functioning like that over the past 2 years. That's something we can do. We can actually provide a building for these children. இந்த பாடசாலையில் தளவாடங்கள் இல்லாத பிரச்சனை இருந்து Second photo. அதுக்கு நாங்கள் தளவாடங்கள் 100 sets of furniture that was actually provided by Saray Tamil School in Tolbel. They actually raised some funds and gave us money to buy 100 sets of desks and chairs, and the children are actually in a better place now. And as a mainly focus on education, livelihood and health.
Our mission is to assist and enhance the lives of innocent victims of war who are facing extreme hardship in the north and east of Sri Lanka. And இது முள்ளிவாய்க்காலில் அதாவது முதலாக நாங்கள் செய்த வேலை திட்டம் இதுதான். அதாவது சந்திரன் ப்ரீ ஸ்கூல். இந்த ப்ரீ ஸ்கூல் ஆரம்பத்தில் இந்த நிலையில் தான் மேலுக்கு கஞ்சி கிடந்தது. உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் மரங்கள் உங்களுக்கு பார்க்க தெரியுது. இந்த கண்டிஷனில் இந்த ஸ்கூலை முதலாவதாக நாங்கள் திருத்தி அந்த கீழுக்கு இருக்கிற நிலைக்கு மாற்றி அதுக்குரிய ஓப்பனிங் செரிமனி செய்த படம் தான் இது. இதுதான் நாங்கள் செய்த முதலாவது ப்ராஜெக்ட் அங்க. And we were told that this was the last kind of functioning hospital at the end of the war. The school was being used to actually treat injured people. And yeah, it is true because when we went there, the place was full of syringes and all kind of medical items. And this is another preschool we did in Alambil, Mullaitivu. You can see the building at the top, and then we actually rebuilt it. This is another one in Vernaville, as Dr. Mr. Perry said. We did two schools in Vernaville. One is a primary school that was funded by Solian Junior School, and this one was a preschool. It says it was actually funded jointly by Assistara and Senate Children's Home. இது ரெண்டுமே முன்னுக்கு, அதாவது அந்த பிரைமரி ஸ்கூலுக்கு முன்னுக்கு தான் இந்த ப்ரீ ஸ்கூல் இருக்குது. இது ரெண்டையும் நாங்கள் செய்து கொடுக்குறாங்க. Mr. Penny, can you recognize Vignesh? And this one again is in Pudukudiyiruppu. This was functioning in a hut. So we actually built a new building. கைவேலியில் ப்ரீ ஸ்கூல் வந்து அந்த கொட்டிலுக்குள்ள நடந்து கொண்டு இருந்தது. அதுக்கு பதிலாக தான் அந்த ஸ்கூல் செய்திருக்காங்க. This is another one in Pudukudiyiruppu. And this is the one Mr. Penny mentioned. Vernaville School, this is in Pudukudiyiruppu again, and it was functioning under a tree and very bad. I mean, it wasn't actually a building, it was just a shelter, temporary shelter, which was on its way. நாங்கள் போன நேரம் இந்த மாதிரி கண்டிஷன் தான் இருந்தது. அதை பார்த்துட்டு தான் அந்த ஸ்கூலில் ஒரு பில்டிங்கை திருத்தி தரோம்னு சொல்லி அந்த பில்டிங்கை நாங்கள் திருத்தி கொடுத்தது 12 லட்சம் ரூபா செலவில். அதே அளவான இந்தியா பக்கத்தில் இருக்கிற பில்டிங்கை வேறொரு என்ஜிஓ செய்து கொடுத்தது 24 லட்சத்துக்கு. அதாவது கிட்டத்தட்ட நாங்கள் செய்திருக்கிற டபுள் அமௌண்ட் கொடுத்து இன்னொரு என்ஜிஓ பில்டிங்கை திருத்தி கொடுத்துருங்க. And this is Mullivaikkal based government Tamil mixed school. இது வந்து போரால பாதிக்கப்பட்டிருந்தது. This was again partly funded by Solian Junior School, and you can see the refurb building at the bottom. இது வந்து இரண்டாம்பாளையம் ரோமன் கத்தோலிக்க மகா வித்தியாலயம். இதில் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் போகிற இடம் இந்த மாதிரி யுத்த வடுவோடு தான் இந்த பாடசாலை காட்சி அளித்து கொண்டிருந்தது. எல்லா இடத்துலையும் புல்லட்ஸ் பட்டு இந்த தோற்றப்பாட்டோடு தான் பிள்ளைகள் இதுக்குள்ளே போய் படித்து கொண்டிருந்தவர்கள். அதனால் இந்த நிலையை பிள்ளைகளிலிருந்து மாற்றணும் பண்ணுறதுக்காக முதலாவது இந்த பில்டிங்கை நாங்கள் திருத்தி கொடுக்குறாங்க. And this is one of our big achievements actually. This school is a Roman Catholic Vidyalayam in Pudukudiyiruppu. This building, is a two-story building, was badly damaged. One of the corner columns was cut. The reinforcement of the corner column was cut. But still,
there were 6 classrooms. Children were learning in 6 classrooms. And you can see the desks and chairs in one of the classrooms. It was not really safe to actually conduct classes. I mean, in this country, they would have condemned it. இதில் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் போகிறேன் 2 குளம் இல்லை இந்த ஸ்கூலில், இந்த பில்டிங்கில். முன்னுக்கு ஒரு குளம் கம்ப்ளீட்டாக டேமேஜ் ஆகியிருந்தது. மூலையிலையும் ஒரு குளம் இல்லை, மேலுக்கு கூரை ஒன்றும் இல்லை. இந்த நேரத்தில் இந்த பில்டிங் விழுவண்டு தெரியாத ஒரு நிலையில் இந்த பில்டிங்கில் உள்ளுக்குள்ள 6 கிளாஸ் ரூம் நடந்து கொண்டிருந்தது. இது ஒரு பெரிய ஒரு ரிஸ்கான ஒரு பிரச்சனை. அதுக்கப்புறம் இது ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிக்கல்லையும் இது வந்தது. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இதை போய் பார்த்து 22 லட்சம் ரூபா 25 லட்சம் ரூபாயில் இந்த பில்டிங்கை செய்து கொடுத்துருக்காங்க. And it was actually funded by a family from Malaysia. Siblings of a family actually contributed that 2.5 million rupees to renovate this building, and Henry managed to complete the work. I think it was within 3 months. It was completed within 3 months, and one of the family members from Malaysia actually came for the opening. Thanks to them, the school have a decent building now. இது கல்முனையில் இருக்கிற வெஸ்லி ஹை ஸ்கூலில் ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் யூனிட். அது அந்த வெராண்டா வெள்ளத்திலேயும் ஒரு மினி சூறாவளியிலேயும் உடஞ்சி வந்துட்டு இதை அந்த திருத்தி இதுக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் செலவு போனது. அதை திருத்தி அந்த இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் போட்டு செய்து கொடுத்துருக்காங்க. மற்றது அந்த டிஃப்ரெண்ட் லேபிள் பிள்ளைகளுக்காக ஒரு விளையாட்டு மைதானம் ஒன்றும் செய்துள்ளாங்க. இது சம்பூரில் ஒரு ப்ரீ ஸ்கூலில் ஒரு தளவாடமும் இல்லாமல் நிலத்தில் இருந்து பிள்ளையை படித்து கொண்டிருந்தவங்க அவங்களுக்கு தளவாடங்கள் வாங்கியிருக்காங்க. Sambur, I mean, when the people were displaced from Sambur, the children were learning in the hostel of Chenayur Mahavidyalaya. Chenayur Mahavidyalaya hostel was transformed into a school, and the preschool as well as primary school was functioning in the hostel building. And this preschool, I mean, they didn't have furniture or decent furniture. They needed help. இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு ஆளுக்குள்ளே இருக்கிற ஏன் அவர்கள் வந்தாரன்றதுக்கு கேள்வி உங்களுக்கு எழுப்பலாம். சம்பூருக்குள்ளே ஆட்கள் போக இயலாது. இப்போ நாங்கள் போகிற நேரத்தில் போய் படமும் எடுக்க இயலாது. அப்படியான ஒரு காலகட்டம் இருந்தது. அந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் இதுக்குள்ளே நுழைஞ்சினாங்க. அந்த நேரத்தில் நம்மளோட ட்ரெயின் ஒரு ஆளை பிடிச்சி இங்கே இருக்கிற ஆர்மி கமாண்டரோட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போட மேக் பண்ணி அவரையும் கூப்பிட்டு ஒரு சைக்கிளில் கொடுன்னு சொல்லி அவரையும் ஒரு சைக்கிளில் கொடுக்க வச்சு அதுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் ஈஸியாக அதுக்குள்ளே நுழைஞ்சி இந்த வேலைகளை எங்களை திட்டப்படி செய்யக்கூடிய மாதிரி அமைந்தது. And in remote villages of north and east, children travel up to 10 kilometers, not travel actually, walk up to 10 kilometers one way to attend the schools. So wherever we go, even the principals actually recommend that they should be given bicycles so that they can go to school. And the thing is, it's very hot. And walking 10 kilometers is not that easy. So wherever we go, and if there is a need, we provide bicycles to children to make it easy for them to actually do the learning. Same thing here. இது ஆரம்பத்தில் மேலுக்கு இருக்கிற படம் வந்து ஆரம்பத்தில் முள்ளிவாய்க்காலில் ஜிஏ கூட்டிகிட்டு போனோம் நாங்கள் சைக்கிள் கொடுக்குறதுக்கு. ஜிஏ
டிஸ்சார்ஜ்னு எழுதி கொண்டு இருக்கிறாங்க. அப்படித்தான் அந்த நேரத்தில் நிலவரம் இருந்தது. கீழுக்கு வந்து சம்பூரில் சம்பூர் மாவட்ட சைடு இருக்காங்க. இது திருவண்ணாமலையில் மேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நீலண்ட ஒரு குடிசையில் இருந்து இன்ஜினியரிங் என்ற பண்ண போய் அவர் படித்து அட்வான்ஸ் லெவல் ரிசல்ட் எடுத்ததுக்கு பிறகு டியூஷன் கொடுத்து அவரை வீட்டை இந்த மாதிரி மாற்றிட்டார். அவருக்கு மேற்படிப்பு படிக்கிறதுக்கு வசதி இல்லைன்னு சொல்லி அவருக்குரிய படிப்பு செலவையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார். And then livelihood support. We provide whatever we can in terms of livelihood support. This one again, I know that some of our people, do not like talking to the army or whatever. The gentleman in blue color, he is the Lieutenant Colonel of Livelihood Army Camp. And when we met him once, he said, I want to show you a family. And he took us to this tent and asked whether we can actually help them to have a decent house. And then we managed to get some funds from Australia. And the house was actually, I just want to be frank, there's no point in actually hiding things. As I said again, maybe some of you may not like that sometimes we have to work with the army. This house was actually built by the army. We provided the material and the army provided the shelter. And I must say that this gentleman, when he was transferred, the people really cried. People of Livelihood really cried because he has been very supportive. He has been very thankful to the people of Livelihood. இவரை பொறுத்தமட்டில் தமிழ் மக்கள் அனைவருமே இவர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும்னு அழுதவர்கள். ஏன்னு சொன்னால் இவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்த நேரம் அவங்கள்ட்ட காசு வாங்கி இந்த தமிழ் மக்களுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருந்த ஒரு ஆள் தான் இவர். நாங்கள் இவரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆனதுக்கு பிறகு நாங்கள் பயமில்லாமல் அந்த ஏரியாவில் வேலை செய்யினாங்க. ஆனால் இவரை பொறுத்த மட்டும் இல்லை, இவர் நிறைய சேவைகள் முள்ளிவாய்க்காலில் செய்திருக்கிறார். I think I can move fastly. There is some sort of some livelihood supports, and we also take clothes to Sri Lanka and distribute to people who need them. And also we distributed nearly 500 solar-powered lanterns to O-level and A-level children who live in the villages and who do not have electricity supply. ஐயன்குளம் அப்படியான இடங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் கொண்டு போய் கொடுத்தனாங்க. கொடுத்துட்டு அவங்க எப்படி பாவிக்கணுன்ற விஷயத்தையும் விளங்கப்படுத்தி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இவங்களோட படிப்பை முன்னேற்றம் ஏன்னா அந்த ஏரியாவில் அந்த பகுதிகளில் மின்சார வசதி இல்லை. அதுக்காக இந்த வேலை திட்டத்தை செய்யறாங்க. There are many villages in Tulunga, which is kind of no transport, no electricity, and snakes and elephants and everything. And this is there was a floods in the east in January 2015, and we made an appeal and managed to raise some funds from Malaysia, from UK and everywhere. And Henry actually implemented these relief efforts in Batikalo as well as in Tricomali. These are some of the photos. இது
சம்பூர் கேம்பில், அதாவது நாங்கள் இப்போ சம்பூரை விடுவிக்கிறதுக்கு முதல் கேம்புக்குள்ளே போய் கேம்புக்குள்ளே எவருமே போயிடாது. அப்போ அங்கே இருக்கிற ஆர்மி கமாண்டர் உதவியோடு தான் நாங்கள் அந்த கேம்புக்குள்ளே நுழைஞ்சினாங்க. கேம்புக்குள்ளே போய் எல்லாருக்கும் அந்த கேம்பில் இருக்கிற 5 கேம்பில் இருக்கிற அவ்வளோ பேருக்கும் ஃப்ளட் ரிலீஃப் கொடுத்துட்டு வந்தாங்க. அது பார்த்தா தெரியும். அதாவது இரவு அதாவது காலையில் நான் இங்கேருந்து வெளிக்கிட்டு போனேன்னா அங்கே எல்லாம் கொடுத்து முடிய கூட இரவு 10 மணி. அந்த எல்லா 5 கேம்புக்கு போயிட்டு 10 மணி. அதுக்கு பிறகு தான் திருப்பி வந்து கவர்னையில் தங்கி கல்முனைக்கு வந்து சேர்ந்தேன். And some of the things we have done in healthcare, I think I need to move on faster. I mean, we have plenty of time, but how you feel? You may be hungry. It's 8:40 now. How do you feel like? I mean, would you mind? More faster. Are you hungry? And faster. You go faster. Yeah. We're keeping silent. Right. As Mr. Penny said, we have been actually doing cataracts. And one of our trustees, Dr. Jayapurnawala, used to go and actually screen patients. And then on from there on we started funding cataract surgeries. So far we have funded, organized and sponsored 1,500 cataract surgeries, mainly in the northeast. And we aim to reach 5,000 within the next 2 years. And I'm sure that we can actually do that. And currently I'm talking to Aravind Hospital in Madurai to actually facilitate some camps with the support of Aravind Hospital. And these are some of the photos. And these were funded by many organizations. God's Own Children Foundation from Australia, and we funded, and then UK Scott actually funded a camp. There's an organization called Enlightenment Circle, which is part of Cyber Muneta Sangam in Manopa. They have funded 2 camps. This one again by Australians. These 2 camps I should actually mention. There are some. We have funds to carry out surgeries, to fund cataract surgeries in Sri Lanka, but the problem is actually finding a voluntary surgeon to carry out the cataract surgeries. So far, Dr. Malaravan from Jaffna Teaching Hospital supported us for 100 surgeries in Mulandi. Other than that, there's only one Dr. Dias Jayasri from the south who is working at Vaticolo Teaching Hospital, who has been actually doing these surgeries single-handed and helping our people in the north and east. He would come to Mannar, he would come to Mulandi and so on. So I thought, it was wrong actually. What I was doing or what we were doing was wrong. So what we did was myself, Yamal Raj, and the engineer Sri Skandaraja from Bhavania, his brother-in-law is here, Ranjan, who is a charity member. So what we did was we thought, to actually honor his services, Dr. Dias Jayasri's services, we thought we should do a couple of camps in the south. So we funded 300 surgeries, one in Mathura, and then 100 in Mathura and another 200 in Colombo, to actually honor Dr. Dias Jayasri's services. Charity shouldn't have any bounds, I think. But the money collected from you certainly goes to north and east. If we have, if you want to do something anywhere else, then we actually fund it from our pocket. So please be assured that whatever the money we collect from you, it goes
north and east. Unless you state otherwise. And then, these are some of the camps, and then leading Amman Temple supported a camp. And then, junior school raised 8,000 pounds, and we are going to do 400 cataract surgeries. One of the camps has been completed, and we are going to have one in Livelihood, and another 2 camps will be organized soon. And Livelihood, Mr. Perry is coming to Livelihood camp. And then this Pulgari hospital. புதுக்குடி ஹாஸ்பிட்டலில் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் போகிற நேரம் ஒரே ஒரு ஓபிடி மட்டும்தான் இருந்தது. அந்த ஓபிடிக்குள்ளே தான் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாரும் பாயம் போட்டு அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து கொண்டு இருந்தார். அங்கே எந்த ஒரு வார்டும் அந்த இருக்கல. அதால் நாங்கள் முதலாவது வார்டை ஆரம்பித்து கட்ட தொடங்கினோம் நாங்கள். No, the first thing we did was actually donating some essential equipment. This was in 2013. They needed some essential equipment, so we bought it in Colombo there and then and handed it over. And then they wanted us to actually repair the mortuary, which we did again within a few months. And then we started working on the wards project. Many organizations contributed to it. Children's Underleaf Fund, Mrs. Sandaka is here. They actually contributed. Serendip Children's Home did contribute. And then Dr. Philomena and Dr. Jayanti went on walks a couple of times. They raised nearly 20,000 pounds. And then there is an organization called Abertana, the UK. They raised funds, and with everyone's contribution, we have completed two wards. One is pediatric and the other one is female, which are functioning. You can see that two-story ward there, which is functioning very well. And then they needed one more ward for the males. And that again we started and is nearing completion. And then I was looking for some furniture, beds and mattresses and things like that. And then luckily Mion Wales came forward, and I went to Swansea and met them all. And I was grateful to them actually. They contributed £3,500 to buy the furniture. Thank you, Mion Wales. And then finally, Sampur resettlement. This was actually in June 2015. It was a bare land. All the houses, buildings and everything were actually put under the ground. And this is what we saw. And then, after they were allowed to go back, these were the living conditions. This is how they were living. And as you can see, the floor, there's nothing in the floor. If it rains, then it's flooded. It's waterlogged. You can see a small baby. And then, the family started actually clearing their lands. And then we moved in. The government agent approached us and asked whether we would be interested in providing some shelters. The UNHCR is providing shelters for those who were registered as displaced in 2006. And since then, there have been families, children of those displaced families who became families themselves. And they are not eligible for any kind of assistance from the government or even the INGOs. That's where the
government actually approached. That's when government approached us and asked whether we can provide some assistance. There's nearly 87 families from those families who are being resettled now, and they needed shelters. So, இன்றையில் நாங்கள் அமைச்சு கொடுக்குற கொட்டைகள் வந்து 11 அடி 11 அடியில் 2 ரூம் செய்து கொடுக்குறோம் நாங்கள். இது கொடுத்து கொஞ்சம் நாளையாக அவங்க இருக்கிற பழைய இதெல்லாம் போட்டு முன்னுக்கு ஒரு வெரண்டா ஒன்று தள்ளி போதுமான அளவு இடத்தோட அவங்க இது பண்ணுறாங்க. அடுத்தது UNHCR வந்து இதே மாதிரி ஷெல்டர் கொடுக்குது, இதே அளவில் தான் கொடுக்குது. அவங்க இதுக்கு செலவழிக்கிற காசு வந்து 1,45,000 செலவழிக்கிறாங்க. யூனிசெஃப் வந்து டொய்லெட் கட்டி கொடுக்குது, அதுக்கு 80,000 ரூபாய் அவங்க செலவழிக்கிறாங்க. ஆனால் நாங்கள் அதே இதை வந்து டொய்லெட்டையும் ஷெல்டரையும் சேர்த்து 1,50,000க்கு முடிக்கிறாங்க. அதாவது கிட்டத்தட்ட அவங்க செலவழிக்கிற காசில் ஒரு அரைவாசி காசில் இந்த 2 வேலையும் நாங்கள் முடிச்சு கொடுக்குறோம். So these are some of the houses that have been completed and handed over. So far we have done 35 shelters, and Healing Amman is going to give us some more money so we can do another 7 shelters, and we still need money actually. This is a list of organizations who actually contributed. Healing Amman 13, and then Singapore Diaspora 10, Assistar 8, and then Sivanagaram Dr. Namasivaya 4, and Healing Amman is going to fund another 7, and we're still looking for funds for another 40 shelters. And these are the type of shelters where the others are living at the moment. If you can, please consider, it's not a lot of money, it's just £750, and Dr. Vipul has already committed to another 5 shelters, so please consider. It doesn't need to be £750, it can be even £5. இதில் வந்து இப்போ நாங்கள் 55 வீடுகளுக்கு நாங்கள் இப்போ ப்ராமிஸ் பண்ணி அதில் 35 கட்டியிருக்கோம், இன்னும் 20 கட்டணும். இப்போ ரிலீஸ் பண்ண ஏரியாவில் இன்னும் ஒரு 30 தேவை இருக்குன்னு சொல்லி ப்ரோக்ரஸ் மீட்டிங்கில் GA ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறார்.